Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter number 39, entitled Akrura's Vision. This morning, text number 29. Мы читаем 10-ю песнь Шримад Бхагаватам, главу 39. Глава называется «Видение Акруры». Текст 29. Yashyanuraga Lalita Smita Vaugo Mantra Lilavaloka Parirambana Rasa Gostam Nita Sma Na Shanam Eva Shamada Vina Tam Gopya Katam Navatitarena Tamo Durantam Yashyanuraga Lalita Smita Vaugo Mantra Yasyanuraga Lalita Smita Valgo Mantra Lilavaloka Parirambana Rasagostam Lilavaloka Parirampana Rasagostam Nitasmanasyanam Evashanam Vinatam
Taksmanakšanam ivakšanadavinatam. Gopyakatam navatarin matan tano durantam. Gopyah katham tvan hitare mataro durantam. Yashyanuraga lalita smita vogus mantra. Lilavaloka parirambana rasagostam. Valoka parirambhana rasagostam. Natasmanasyanam evashanada vinatam. Nitaksmanakšanam ivakšananatam. Gopyakatam vaditarena tamodurantam. Gopyah katham tvan hitare mataro durantam. Yashyanuraga lalita smikta vaugu mantra. Yasyanuraga lalita smita valgo mantra. Lilavaloka parirambama rasa gostam. Lilavaloka parirambhana rasa gostam. Natasmanasyanam evashamoda vinatam. Taksmanakšanam ivakšanadavinatam. Gopyam katam vatitarena tamodurantam. Amtvantitare matamo durantam. Yasyanuraga lalita smita valgo mantra. Vilavaloka parirambhana sagoshtam. Taksmanakšanam ivakšanadavinatam. Gopyah katham atitare matamo durantam. Yasyanuraga lalita smita valgo mantra. Mantram. Lilavaloka parirambhana rasagostam. Vilavaloka parirambhana rasa gostam. Taksmanakšanam ivakšanadavinatam. Taksmanakšanam ivakšanadavinatam. Gopyakatam vatitare matamo durantam. Gopyah katham vatitare matamo durantam. Yasyanuraga lalita Vilavaloka parirambhana rasa gostam. Nitaksmanakšanam ivakšanadavinatam. Gopyah katham vatitare matamo durantam. Yasyanuraga lalita mantra. Vilavaloka parirambhana rasa gostam. Ashtanam ivakšanadavinatam. Gopyah katham vatitare. Yasyanuraga lalita hita valgo mantra. Lavaloka parirambhana rasa gostam.
Yashya, whose anuraga, Анурага. with loving affection, С любовью. Lalita, Лалита. Очаровательные. you want to read, Prabhu? My. Смита. Где были улыбки? I lost the word meaning. Should I read? Yeah, go ahead. Валгу. Влекущие. Мантра. Сокровенные беседы. Лила. Игривые. Авалока. Взгляды. Парирамбхана. И объятия. Раса. Танца раса. Гоштхам. В круг. Нитахсма. Которые были приведены. Наха. Для нас. Кшанам. Мгновение. Ива. Как. Кшанадах. Ночи. Вина. Без. Там. Него. Гопьях. О гопе. Катхам. Как. Ну, несомненно. Атитарема. Мы сможем пересечь. Тамаха. Тьму. Дуранта. Непреодолимую. Go ahead. Когда Он собрал нас вместе на поляне, чтобы танцевать танец раса, где мы наслаждались Его пленительными улыбками, Его завораживающими сокровенными речами, Его игривыми взглядами и Его объятиями, долгие ночи пролетели, как одно мгновение. О гопи, как сможем мы пересечь безбрежную тьму разлуки с Ним? Комментарий. Для гопи даже очень длительное общение с Кришной казалось коротким, как миг, а мгновение разлуки с Ним тянулось невероятно долго. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha He Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're hearing from this chapter
where Akrura has come to Vrindavan on the order of Kamsa to bring Krishna and Balaram to Mathura. Мы читаем эту главу, и здесь описывается, как Акрура по приказу Камсы приехал во Вриндаван, чтобы увезти в Мадхуру Кришну и Балараму. So the news spread quickly through the inhabitants of Vrindavan that Lord Krishna would be leaving Vrindavan. И известие о том, что Господь Кришна покидает Вриндаван, очень быстро распространилось среди всех жителей Вриндавана. Lord Krishna had been living in Vrindavan since his birth, because Vasudeva brought him from the prison house of Kamsa. He had brought him to the home of Nanda Maharaj, and in this way Lord Krishna had grown up in the home of Nanda Maharaj. His whole childhood had been there in Vrindavan. Господь Кришна жил во Вриндаване с самого своего детства, потому что сразу же после рождения Васудева перенес его из тюрьмы Камсы в дом Нанды Махараджа, и затем Кришна рос в доме Нанды Махараджа всю свою жизнь. But now time has come for Lord Krishna to leave Vrindavan. Но теперь настало время для Кришны покинуть Вриндаван. And the gopis are horrified. They think, how can we live? How can we continue living without Krishna? И гопи страшно напуганы. Они думают, как же мы сможем жить без Кришны? Not only the gopis, all the inhabitants of Vrindavan love for Krishna. Не только гопи, все жители Вриндавана любили Кришну. The cowherd boys, Mother Yashoda, Nanda Maharaj, the elderly gopis, they were all deeply attached to Lord Krishna. Пастухи, мама Ишода, Нанда Махарадж, старшие гопи, все они были глубоко привязаны к Кришне. And the thought of being separated from Krishna was just unbearable to them. И сама мысль о разлуке с Кришной была для них просто нестерпима. They could not imagine how they could ever live without seeing Krishna. Они не могли даже представить себе, как они смогут жить, не видя Кришну. Even if they could not see Krishna for a moment, it was unbearable for them. Даже если мгновение они не видели для Кришны, для них это уже было невыносимо. We know, if you read the Gopi Gita, chapter 31 of the 10th canto Srimad Bhagavatam, you can read the feelings of the gopis in separation from Krishna. В 31 главе 10 песни Шримад Бхагаватам Гопи Гита описываются чувства, которые испытывали гопи в разлуке с Кришной. And there they describe how Brahma is jada, he's stupid, he's a useless creator. Гопи называют Браму глупцом, бесполезным творцом. Because he made eyes that blink and it disturbs their vision of Krishna. Потому что он сделал так, что глаза моргают, и это мешает постоянно видеть Кришну. That's how much they were attached, the gopis were attached to Krishna. Вот насколько сильно гопи были привязаны к Кришне. Even Krishna is with them, but when the eyes blink, their vision of Krishna is disturbed and it's unbearable for them. Даже когда Кришна находился рядом с ним, но если они моргали, то на это мгновение они не могли видеть Кришну, и для них это было невыносимо. There's one well-known pastime where Lord Krishna was with Srimati Radharani, but when a bumblebee came around and was disturbing them, Есть одна хорошо известная лила, когда Кришна был вместе со Шримати Радхарани, и в это время прилетел шмель, который стал им мешать. so bumblebee is called Madhu. Madhu means honey. And there's one demon called there's one demon called Madhu also who Krishna killed. Krishna is called Madhusudana.
И шмеля называют Мадху. Мадху означает мед. И также был демон по имени Мадху. И поскольку Кришна когда-то убил этого демона, его называли Мадхусудана. So when the bumblebee was buzzing around Srimati Radharani, Lord Krishna chased the bee away. And then he said to her, Madhu is gone. И когда этот шмель летал вокруг Шримати Радхарани, мешал ей, Кришна в конце концов прогнал его. И Кришна сказал: теперь Мадху ушел, его уже нету. And when Radharani heard that Madhu was gone, she thought Krishna himself had gone, and she fainted, unconscious. А когда Шримати Радхарани услышала, что Мадху ушел, его уже здесь нет, она подумала, что это Кришна ушел, и она потеряла сознание. And this is the kind of feelings which the gopis have for Krishna. Вот такие чувства гопи испытывали к Кришне. But all the people in Vrindavan have that feeling, and the cowherd boys also have that feeling. Но у всех жителей Вриндавана были подобные чувства, и у пастушков тоже. The cowherd boys are the friends of Krishna, and they're always sure of Krishna's protection. And they even think sometimes themselves to be equal to Krishna. Пастушки дружат с Кришной, они всегда уверены в его защите. Иногда они даже думают, что они с Кришной на равных. So there was one pastime where the cowherd boys were with Krishna when Krishna was holding up Govardhan Hill. Была лила, когда Кришна держал холм Гавардхан, и пастушки были рядом с Кришной. So one cowherd boy said to Krishna, "Did you know you've been holding up this hill with your left hand for 7 days and nights? You must be getting tired." И один пастушок сказал Кришне: ты держишь этот холм уже 7 дней своей левой рукой. Наверное, ты очень устал. Why don't you give it to Subal? Let Subal hold it for a while, and you have a rest. Передай его на какое-то время Субалу. Пусть он его немножко подержит, а ты отдохнешь. And if you think it will be too much for Subal, then why don't you at least change it to your right hand? You've been holding it with the left hand all this time. Why don't you change to your right hand? А если ты думаешь, что для Субала это будет слишком тяжело, тогда, может быть, ты просто поменяешь руку. Ты все время держал холм левой рукой, так держи его теперь правой. In this way, the cowherd boys, they're thinking themselves that they're equal to Krishna in every way. И вот так пастушки считали себя во всем равными Кришне. They dress like him, they wear the same kind of clothes as the cowherd boys, and they carry the same things, they have the buffalo horn, and they all have flutes. Они одевались так же, как Кришна, в такие же одежды пастушков. Они носили буйволиные рожки и флейты. And they have qualities just like Krishna. И качества у них были такие же, как у Кришны. Of course, they're all very great devotees who perform pious activities over many lifetimes. Разумеется, все они очень великие и преданные, которые множество жизней совершали благочестивые поступки. And the same is true for the gopis, of course, that they have also, they're not ordinary ladies, but they've also executed great austerities and penances over many lifetimes. И то же самое относится и к гопи. Гопи — это необычные женщины. Они тоже совершали великие аскезы, претерпевали лишения в течение многих жизней. So they're remembering how Lord Krishna would call them to the rasa dance. И они вспоминают, как Кришна звал их на танец раса. I think on the Vaishnava calendar, today is also the day in which there's a rasa. It's mentioned that Krishna's rasa dance also. One particular rasa dance is mentioned there on the Vaishnava calendar. И согласно вайшнавскому календарю, сегодня также один из дней, когда Кришна устраивает танец раса. So when Lord Krishna dances, it's for his enjoyment. He takes great pleasure in dancing. Итак, когда Кришна танцует, этот танец направлен на его наслаждение. Он испытывает огромное удовольствие, когда танцует.
the devotees in Vladivostok, they did on Rad Astami, they presented a wonderful dance of Krishna and Radharani, where they both took the forms of peacocks and they danced. Преданные во Владивостоке на Радхаштаме сделали такое представление, показали танец Кришны и Радхарани, когда они оба одеты как павлины. So Lord Krishna is the supreme enjoyer, and he one of the things which he enjoys most is dancing. So Srimati Radharani is also very expert dancer. Итак, Кришна высший, верховный наслаждающийся. И одна из вещей, чем он больше всего наслаждается, это как раз танец. И Шримати Радхарани тоже очень хорошо танцует. Just like us as devotees, we also enjoy nice kirtan where we can chant and dance, and after that we take nice prasadam. Так же, как мы, преданные, мы наслаждаемся хорошим киртаном, когда мы можем петь, танцевать, а после этого мы принимаем прасад. So Srimati Radharani, as the chief of the gopis, she is expert in dancing and she is also expert cooking. Итак, Шримати Радхарани, старшая всех гопи, она очень умело танцует и она очень умело готовит. She had the blessings from Durvasa. Whatever she would cook would be nectar. Она получила благословение от Дурвасы Муни, что бы она ни приготовила, это будет вкусом подобно нектару. And she was so expert in cooking that Mother Yashoda would invite Radharani to come and cook lunch for Krishna. И она так хорошо готовила, что мама Ишода приглашала Шримати Радхарани приходить к ней в дом и готовить обед для Кришны. Usually the mother takes so much pleasure to cook for her son, but Mother Yashoda let Srimati Radharani come and cook for Krishna. Обычно маме очень нравится готовить для своего сына, но мама Ишода приглашала Шримати Радхарани приходить и готовить для Кришны. So Srimati Radharani would perform these services, making nice prasadam for Lord Krishna and also dancing with Lord Krishna. Итак, Шримати Радхарани выполняла это служение. Она готовила очень хороший прасад для Кришны, и также она танцевала с Кришной. But Lord Krishna, in the mood of enjoying, why should he just dance with one woman? He calls all the gopis to come and dance. Но Господь Кришна в настроении наслаждения, почему Он должен танцевать лишь с одной женщиной? Он позвал всех гопи, чтобы они пришли и танцевали с Ним. Something in the different natures between men and women. A woman wants a man. She's happy to have one man. But a man wants many women. В этом определенная разница в природе мужчины и женщины. Женщине нужен один мужчина, она счастлива, если у нее есть один муж. Но мужчина подчас нуждается в многих женщинах. I was reading Valmiki Ramayana, and it's described there, Maharaj Dasarath, before Lord Rama and Lakshman and Sita went into the forest, he called all of his wives to come. Я читал Рамаяну в Вальмике, и там описывалось, что до того, как Господь Рама с Ситой ушли в лес, Махараджа Дашарадха созвал всех своих жен. So usually we hear he had three wives, Goshyalya and Sumitra and Kaikeyi. Обычно мы слышим, что у него было три жены – Каушалья, Сумитра и Кайкеи. They're only the principal wives. Но на самом деле они были лишь главными из его жен. Just like Krishna had 8 principal wives. Так же, как у Кришны, было 8 главных жен. And the most principal was Rukmini and Satyabhama. И среди них самыми главными были Рукмини и Сатьябхама. But as well, Lord Krishna had 16,100 wives. Но помимо них у Кришны было еще 16 100 жен. So Maharaj Dasarath, he had 350 wives as well as his other 3 wives. И у Махараджи Дашарадхи, помимо тех 3 главных жен, было еще 350 жен.
Means a wife for every day of the year, practically you have a different wife. Практически каждый день в году у него была новая жена. So this is how kings, worldly people, like kings, they enjoy like that. Вот так наслаждаются мирские люди, например, цари. In the case of Lord Krishna, it's not that he's simply a worldly king, but he's presenting to us the pastimes of the spiritual world. Но что касается Господа Кришны, Он не просто какой-то материальный царь. Нет, Он показывает нам игры духовного мира. That he is the supreme enjoyer. Он показывает нам, что Он верховный наслаждающийся. Of course, this pastime is often misunderstood by ordinary people. Even scholars, they cannot understand the transcendental nature of Lord Krishna's pastimes. Конечно, обычные люди часто неправильно понимают эти лилы. Даже ученые зачастую ошибочно трактуют эти игры Господа. Srila Prabhupada was meeting some scholar in USA. The man was a professor of Hindu studies, and he came in Prabhupada's room, and he immediately challenged Prabhupada. How can you worship a God who is an adulterer? You know adultery? Yes. И однажды Шрила Прабхупада встречался в Америке с одним профессором индуизма. И тот сразу же начал разговор со Шрилой Прабхупадой с такого обвинения: «Да как вы можете поклоняться Богу распутнику?» So Prabhupada immediately replied to him, "It is you who are the adulterer." А Прабхупада ему сразу же ответил: «Нет, это вы распутник. You have a wife, you're thinking she's for your enjoyment. All women belong to Krishna. У вас есть жена, и вы думаете, что она предназначена для вашего наслаждения. Нет, все женщины принадлежат Кришне». In this way, Prabhupada immediately silenced the argument of this man. Итак, Шрила Прабхупада сразу же разбил аргумент этого человека. So we have to understand the transcendental nature of Lord Krishna's rasa dance, that this is the affairs of the spiritual world. Итак, мы должны понимать трансцендентную природу танца раса Господа Кришны. Это лила духовного мира. There's only one Purusha, there's only one enjoyer, and that is Lord Sri Krishna. Есть лишь один Пуруша, лишь один наслаждающийся, и это Господь Кришна. Of course, those of you, if you study a little Hindi, the Hindi word for man is Purusha. Конечно, если вы немножко изучали хинди, то на хинди мужчина так и звучит – Пуруша. So, in India, every man's thinking, I'm Purusha. И поэтому в Индии каждый мужчина считает себя Пурушей. But actually, there's only one Purusha. Но на самом деле есть только один Пуруш. Lord Krishna is the only male. All others are subordinate to him. Господь Кришна – это единственный мужчина. Все остальные подчинены Ему. We are all Prakriti. He is the Purush and we are the Prakriti. We are meant to be enjoyed by Krishna. Он Пуруша, а мы все Пракрити. Мы предназначены для того, чтобы Кришна наслаждался нами. So, when Lord Krishna performs his pastimes like rasa dance, it's for the pleasure of his devotees. Итак, когда Господь Кришна совершает свои игры, такие как танец раса, эти игры направлены на удовлетворение преданных. Of course, he gives pleasure to his devotees by his pleasure. When he takes enjoyment, then the gopis are happy. Разумеется, Он приносит наслаждение своим преданным своим наслаждением. Когда Кришна счастлив, то гопи тоже счастливы от этого. There is no lust in the dealings of Lord Krishna with his devotees. В отношениях Господа Кришны с Его преданными полностью отсутствует вожделение. There is only prema, pure love. Там есть только према, чистая любовь. So Lord Krishna enjoys that loving exchange with those young ladies who have taken birth as gopis
in the land of Braja. Итак, Господь Кришна наслаждается любовными отношениями с этими юными девушками, гопи, которые родились на земле Враджа. As we said, Lord Krishna is the supreme enjoyer. So when he enjoys, he picks the most beautiful, the most charming, the most qualified ladies to come and dance with him. Как мы сказали, Господь Кришна — это высший наслаждающийся. Поэтому, когда Он наслаждается, Он приводит к себе самых красивых, самых квалифицированных женщин. And he picks the most beautiful place in the whole creation to enjoy. И для своего наслаждения Он выбирает самое прекрасное место во всем творении. The most beautiful place is in Vrindavan. И это самое прекрасное место — это Вриндаван. And he picks the most beautiful time of the year to come and perform this rasa dance. И для своего танца раса Он выбирает самое прекрасное время года. Right? There's a Sarat Purnima, when the moon is full in the Sarat season. It's the most beautiful of all times of the year. Шарат Пурнима, ночь полнолуния месяца Шарат — это самое прекрасное время года. So in this way, Lord Krishna shows what is real enjoyment. И вот так Господь Кришна показывает нам, в чем состоит настоящее наслаждение. We have no idea what is real pleasure in this world. What do people think they're enjoying when they go to a McDonald's and eat some fried food? У нас даже нет никакого представления о том, что такое настоящее наслаждение. Люди думают, что они наслаждаются, когда они приходят в Макдональдс и едят какую-то жареную пищу. The idea of enjoyment in the material world is like that of the hogs and dogs. И идея наслаждения в материальном мире — это наслаждение свиней и собак. We think about the higher taste, but Lord Krishna shows us the supreme taste, the highest of all tastes. И мы стремимся к высшему вкусу, и Господь Кришна показывает нам самый высший вкус, самое высшее из всех наслаждений. Bhagavad Gita said, Param Dristva. It's not just the higher taste, it's the supreme taste. Бхагавад-гита говорит, парам дриштва — это не просто более высокий вкус, это самый высший вкус. Lord Krishna enjoys in the most wonderful manner in the forests of Vrindavan. И Господь Кришна наслаждается самым прекрасным образом в лесу Вриндавана. So today is also the special day of the disappearance of Murari Gupta, who is a very dear devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сегодня также день ухода Мурари Гупты, который был очень близким преданным Шри Чайтанье Махапрабху. So we do want to remember the glories of Murari Gupta on this auspicious day. И в этот благоприятный день мы хотим вспомнить о славе Мурари Гупты. Murari Gupta had the opportunity to live in a house not very far away from the home of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Мурари Гупта жил неподалеку от Шри Чайтаньи Махапрабху. Right? We know from the Yoga Pith to go to the area, the house where Murari Gupta was living, it's just a short walk. You can walk in 5 minutes practically. Мы знаем, что из Йога-Питха очень быстро можно дойти до того места, где был дом Мурари Гупты. Там несколько минут идти. So today there's a small Rama temple there. Today is small? In the present times, nowadays, they've made a temple in the area where his house was. They've made a temple, and they've also established deities of Sita, Ram, Lakshman, Hanuman. И сейчас в том месте, где был дом Мурари Гупты, построили небольшой храм, и там установлены божества Сита, Рама, Лакшман и Хануман. So Murari Gupta was senior in age to Lord Chaitanya,
and he witnessed all the childhood activities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Мурари Гупта был старше Господа Чайтаньи, и он был свидетелем всех детских игр Чайтаньи Махапрабху. Murari Gupta used to go and meet with Lord Chaitanya's older brother, Vishwarup. Мурари Гупта приходил и общался со старшим братом Господа Чайтаньи, Вишварупой. And they used to often hear Advaita Acharya, go to the home of Advaita Acharya and hear Advaita Acharya preaching. И они вместе часто ходили домой к Адвайте Ачарье и слушали его проповедь. So Murari Gupta was such an intelligent person, he kept a diary and he recorded all the wonderful activities of Lord Chaitanya as a small child. Мурари Гупта был очень разумным человеком. Он вел дневник, и он записал все детские игры Господа Чайтаньи. So his diaries were very valuable because when people like Krishnadas Kaviraj and Lochan Das Thakur and Vrindavan Das Thakur, when they began to write about the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they could refer to the diaries of Murari Gupta. И его дневники были очень ценными, потому что когда Кришнадас Кавирадж Госвами, Лочан Дас Такур, Вриндаван Дас Такур стали описывать игры Господа Чайтаньи, они смогли обратиться к дневнику Мурари Гупты и почерпнуть оттуда информацию. They would hear what Lord Chaitanya what happened when he was a little child, how different things he did, the mischief he would do, the tricks he would do. Murari Gupta had described it all in his diaries. И все эти детские игры Господа Чайтаньи, все его шалости, все это подробно описал Мурари Гупта в своем дневнике. Murari Gupta was a doctor, Ayurvedic doctor. So when one day Lord Chaitanya Mahaprabhu had digestion, he'd taken more prasadam, and he came to Murari Gupta to get medicine. Мурари Гупта был аюрведическим врачом. И поэтому однажды Господь Чайтанья, он вот в своей лиле принял слишком много прасада и пришел к Мурари Гупте за каким-то аюрведическим лекарством. Murari Gupta gave him water to drink from his water pot. And by drinking the water, Chaitanya Mahaprabhu's indigestion was cured. И Мурари Гупта налил ему воду из кувшина в своем доме и дал выпить. И когда Господь Чайтанья выпил эту воду, его несварение сразу же прошло. So Murari Gupta not only served people materially, but also spiritually. И Мурари Гупта лечил людей не только материально, но и духовно. So he was a great devotee of Sita and Rama. Он был великим преданным Ситы Рамы. So Chaitanya Mahaprabhu, one day, he spoke to Murari Gupta in a very confidential way. There were just the two of them. And Lord Chaitanya Mahaprabhu said to Murari Gupta, he said, "My dear Murari," he said, "you know, Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. You should worship Him. Why are you worshipping Sita and Rama? You should worship Radha Krishna." И однажды Чайтанья Махапрабху разговаривал с Мурари Гуптой наедине. Это был очень сокровенный разговор. И Господь Кришна сказал: «Мой дорогой Мурари, разве ты не знаешь, что Господь Кришна, Верховный Господь, поэтому ты должен поклоняться Радхе и Кришне, а не Сита Раме?» So in this way, Lord Chaitanya implored this Murari Gupta, you give up this worship of Sita and Ram. You just worship Radha and Krishna. Worship of Radha and Krishna includes all of the incarnations of the Lord. So you're also worshipping Sita and Ram when you worship Radha and Krishna. И так Господь Чайтанья побуждал Мурари Гупту отказаться от поклонения Сита Раме и поклоняться только Радхе и Кришне. Он говорил, что поклонение Радхе и Кришне уже включает в себя поклонение Сита Раме. So Murari Gupta then went home. He was feeling despondent. He went home
And then the next morning, he again came to see Chaitanya Mahaprabhu. Мурари Гупта, он был в отчаянии, он отправился домой, а на следующее утро он снова встретился с Чайтаньей Махапрабху. And he confided to Lord Chaitanya Mahaprabhu, he said, I will have to give up my life. You have asked me to give up the worship of my worshipable deities Sita and Ram, but I cannot do it. И он признался Господу Чайтанье: «Я хочу расстаться с жизнью. Ты попросил меня перестать поклоняться моим божествам Сите и Раме, но я просто не способен это сделать». So Chaitanya Mahaprabhu, Murari Gupta said, my life is no longer worth anything. I can't, you have given me instructions and I'm not able to follow. My life is useless. Мурари Гупта сказал: «Теперь моя жизнь ничего не стоит. Ты дал мне наставление, которое я не могу исполнить, поэтому жизнь моя просто бесполезна». But Lord Chaitanya smiled and he told Murari Gupta, he said, it is very nice that you have so much devotion for Sita and Rama. Но Господь Чайтанья улыбнулся и сказал Мурари Гупте: «Это так замечательно, что у тебя такая большая преданность Сите и Раме. Whoever has their deity, they should be faithful worshippers of the deity. And even though other people may tell them to give it up, they should be determined never to give it up. Каждый, кто поклоняется божеству, должен очень верно это делать. И если кто-то скажет такому человеку перестать поклоняться своему божеству, он никогда не должен так делать». And Lord Chaitanya declared that Murari Gupta, you are Hanuman. You are not different from Hanuman because you have so much devotion for Lord Rama. И Господь Чайтанья объявил: «Мурари Гупта, ты Хануман, ты не отличен от Ханумана, ты сам Хануман, потому что у тебя такая сильная преданность Господу Раме». So Murari Gupta was so fortunate that he had witnessed all these childhood activities of Mahaprabhu. Then later on, Lord Chaitanya took sannyas and he moved to Jagannath Puri. But Murari Gupta, he would make a point to go to Jagannath Puri with all the devotees. He would go there to Jagannath Puri and to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. Итак, Мурари Гупта был очень удачлив, потому что он был свидетелем детских игр Господа Чайтаньи. Но позже Господь Чайтанья принял саньясу и перебрался в Джаганатха-Пури. Но Мурари Гупта всегда приходил в Джаганатха-Пури вместе с другими преданными из Бенгалии, чтобы увидеться с Господом Чайтаньей. But when he would go with all the devotees, they would go to meet Chaitanya Mahaprabhu, he would be very humble and he would always be away at the back. Но когда он шел с другими преданными, чтобы встретиться с Господом Чайтаньей Махапрабху, он был очень смиренным и всегда шел где-то позади. He was not thinking, I'm Murari Gupta, I've known Chaitanya Mahaprabhu since he was a little baby, so I'm very important, so I should be in the front. Он не думал: «Я Мурари Гупта, я с самого детства видел игры Господа Чайтаньи Махапрабху, я очень важный человек, поэтому я должен идти впереди». Instead, Lord Chaitanya would have to ask, he'd see all the devotees, he'd say, where is Murari Gupta? Murari Gupta, where are you? And Murari would be way at the back. Нет, происходило совсем по-другому. Когда преданные приходили, Господь Чайтанья спрашивал: «А где же Мурари Гупта? Мурари Гупта, где ты?» И он был там, в самом конце. And Lord Chaitanya would call him to come forward and he would give him some mercy, some prasadam, something. Господь Чайтанья звал его, просил подойти вперед к Господу, и Господь Чайтанья давал ему какую-то милость, угощал его просадом. There was even one pastime, before Lord Chaitanya took sannyas, there was one pastime, Murari Gupta somehow decided he wanted to kill himself, he wanted to give up his life. Была еще одна лила, перед тем, как Господь Чайтанья принял саньясу, Мурари Гупта решил расстаться с жизнью, совершив самоубийство. But Lord Chaitanya
the Supreme Lord, He's omniscient. And He came to Murari Gupta and said, I know what you're planning. You give me that knife now. Но Господь Чайтанья, Верховный Господь, Он всеведущий. И Он пришел к Мурари Гупте и сказал: «Я знаю, что ты собираешься сделать. Отдай мне свой нож». And Lord Chaitanya told him, if I thought we could all go back to Godhead by killing ourselves, I would kill myself long ago. И Господь Чайтанья сказал: «Если бы я рассчитывал, что смогу вернуться к Господу, просто убив себя, я уже давным-давно бы совершил самоубийство». Nobody gets liberation by killing themselves. Никто не может обрести освобождение, просто совершив самоубийство. In this way, Lord Chaitanya showed how much love he had for his devotee, Murari Gupta. И так Господь Чайтанья показал, как сильно Он любит своего преданного Мурари Гупту. Okay, so we will ask if there's any questions. Есть ли какие-то вопросы? Yes, Prabhu? Thank you for the class, Maharaj. Вопрос такой. Танцы раса не могли смотреть другие, которые хотели посмотреть. Здесь мы знаем, дом Шриваса Чайтанья Махапрабху тоже не позволял. Знаем историю с этим браманом, который пришел и там прятался, ну, был выгнан. А вот Пури, все наоборот. Он танцует перед Радой и все, на Радой можно прийти все смотрят танцы. Как понимать это? Nobody was allowed to witness rasa dance except participants. And also in the house of Srivas Thakur, nobody was allowed to see Lord Chaitanya's dance in house of Srivas Thakur. But in Jagannath Puri, everybody could see Lord Chaitanya's dance during Ratha Yatra. Why is it like that? How can we understand it? Well, we can understand that the pastimes in the home of Srivas Thakur, they were very confidential. It was only for the devotees. Lord Chaitanya was relishing a particular ras, a particular taste there in the association of his intimate devotees. Причина такова, что игры в доме Шриваса Такура были очень сокровенными. Господь Чайтанья наслаждался определенной расой в окружении своих ближайших преданных. Other times, of course, in Jagannath Puri, every day there would be kirtan, there would be chanting of the holy name. But with all of the public, it would not be the same kind of atmosphere. It would not have the same, it's nothing like what was happening in the home of Srivas. Конечно, в Джаганнатхапуре тоже был киртан, пели Святое Имя, но в окружении всего этого множества людей атмосфера была другая. Это было не то же самое, что в доме Шриваса. But at the same time, Mahaprabhu is giving the holy name. So the chanting is being done on a different level. In Jagannath Puri, it's nothing like what was being performed in the home of Srivas Pandit. Но в то же самое время Господь Чайтанья распространяет Святое Имя. Но в Джаганнатхапуре воспевание было на другом уровне, не такое, как в доме Шриваса Такура. By chanting the holy name in the public, Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving the seed of bhakti, he's planting the seed in the hearts of so many people there. Воспевая Святое Имя на публике в Джаганнатхапуре, Господь Чайтанья сажал семя бхакти в сердца людей. But in the home of Srivas Pandit, that is the perfection of the chanting. It's Prem Kirtan. It's not just any ordinary Sankirtan, but it's Prema Kirtan. Но в доме Шриваса Такура было проявлено совершенство Санкиртана. Это не обычный киртан был, это был Према Киртан.
When he what? When he someone, when he found out he is someone, When he finds out he is somebody in Rama Lila. What did you ask? What is the behavior? yes, did his behavior change? Sorry? Did his behavior changed when he Or did learned his behavior that he is Hanuman? Вопрос такой, когда Мурари Гупта узнал о том, что он Хануман, изменилось ли как-то его поведение? No, I don't think there's any significant change. There would be any significant change in his behavior. He always has the mood of service. Нет, я не думаю, что что-то существенно поменялось, когда он узнал об этом. Он всегда был в настроении служения. He has the mood of service is there. Все время было настроение служения. Considering that's Hanuman's mood. Hanuman's mood is to do service for the Lord. Wait for the orders from the Lord and to do service. Это настроение Ханумана. Всегда служить Господу, ожидать указаний Господа и служить Ему. So it's not that Lord Chaitanya gave him some instruction or anything or changed him in any way. He just told him that you're not different from Hanuman. You have that mood. You don't need to give up. Hanuman would never give up the worship of Lord Rama. Не то, что Господь Чайтанья дал ему какие-то другие наставления. Нет, просто Он сказал ему, что ты Хануман. Even though he knows that the form of Lakshmi and Narayan is not different from Sita and Ram, but he wants to worship the Lord in that form of Sita Ram. Хануман всегда хочет поклоняться Господу Раме, даже хотя он знает, что форма Лакшми Нараяны не отлична от них, но он хочет поклоняться именно Сита Раме. His particular devotion is to Sita Ram. Его преданность направлена исключительно на Сита Раму. It is said one time Lord Krishna was in Dwarka and he sent Garuda, go and tell Hanuman to come here. So Garuda went and told Hanuman, and Hanuman just said, oh, yeah, okay. Однажды в Двараке Господь Кришна отправил Гаруду к Хануману и попросил его позвать Ханумана сюда. So Garuda went back to Dwarka and Lord Krishna asked him, he said, did you tell Hanuman? He said, yeah, I told him. He said, he didn't come yet. Хануман что-то так сказал в ответ, но не пошел. Гаруда вернулся, и Кришна спросил его, ты сказал Хануману? Да, я сказал, но он не пошел. Lord Krishna said, what did you tell him? He said, I told him Krishna wants to see you in Dwarka. He said, no, you should have told him Lord Ram wants to see him. Господь Кришна спросил его, а что ты ему сказал? Я ему сказал, что Кришна в Двараке хочет тебя видеть. Нет, сказал Господь Кришна, ты должен сказать ему, что Господь Рама тебя зовет. So Garuda went back and said, Lord Ram wants to see you in Dwarka. И Гаруда вернулся к Хануману и сказал, Господь Рама хочет увидеть тебя в Двараке. And so Garuda said, do you want me to take you there? I can carry you. He said, no, it's okay, I'll go on my own. И Гаруда сказал, хочешь, я тебя туда перенесу? Хануман сказал, нет, я сам доберусь. So the Garuda went back to Dwarka and he found Hanuman was already there. И Гаруда вернулся в Двараку и увидел, что Хануман уже там. And Lord Krishna had taken the form of Lord Rama. А Господь Кришна принял форму Господа Рамы. Just for the pleasure of Hanuman. Просто для удовлетворения So Ханумана. that's the mood of Hanuman. Вот таково настроение That Ханумана. he just wants to serve. Он просто хочет Lord Rama. служить Господу Раме. Also, Murari Gupta didn't change. И Мурари Гупта поэтому ничего не изменилось в его поведении. I have two questions online. Question number one. 请问什么样的人有资格聆听 Rasa 之舞 What kind of person they are qualified to listen to Rasa dance? To listen. Listen to the description. The description of Rasa dance. Well, you should have studied the other cantos of Srimad Bhagavatam. Вопрос о квалификации, чтобы слушать о танце раса. И ответ такой, что нужно изучить другие песни Шримад Бхагаватам. If you've studied the first 9 cantos of Srimad Bhagavatam, then you can go into the 10th canto, and then this is from the 10th canto. Если вы изучили первые 9 песней Шримад Бхагаватам, тогда вы можете перейти к 10-й песне, где описан танец раса. That's the best thing. Лучше всего именно так But other поступить. people
they can read Prabhupada's Krishna book, and in Prabhupada's Krishna book, the rasa dance is also there, but is presented in such a manner that even a neophyte devotee can understand. Или же можно читать книгу Кришна, написанную Шрилой Прабхупадой. Там тоже описывается танец раса, но Шрила Прабхупада описал его так, что даже преданный неофит сможет правильно понять. Srila Prabhupada presents the pastimes of Lord Krishna in his Krishna book in such a manner that even somebody who is not a devotee, they can read this book without any harm. Шрила Прабхупада представляет игры Господа Кришны в книге Кришна таким образом, что даже непреданный вполне может их слушать и правильно понимать без какого-то вреда. Question number one. Obeisances to Gurudev's lotus feet. 请问什么样的木流姑娘可以有资格和 Krishna 一起跳 rasa 之舞 ？What kind of gopis are qualified to dance with Krishna in rasa dance? Какие гопи были квалифицированы, чтобы танцевать с Кришной в танце раса? What kind of gopis? Well, they have to take birth in Vrindavan, Ну что ж, для этого нужно родиться во Вриндаване, take birth in the family of the cowherds, родиться в семье пастухов, and they have to be pure devotees. и нужно быть чистыми преданными. Gurudev, there are two questions from Russian devotees from Vladivostok. Can I ask you? Я по-русски зачитаю. Вопрос от Матаджи Елены. Скажите, пожалуйста, если преданные возвращаются в Галоку Вриндавана, то все они будут любить Кришну так же, как жители Вриндавана? Эта любовь нужна развить на одну жизнь? If devotees return to Goloka Vrindavana, will they love Krishna in the same manner as the residents of Vrindavan, as the original residents of Vrindavan? And can such love for Krishna be developed for one life? Can such love for Krishna be developed during just one life? During one life? Possible? Да, можно за одну жизнь развить. By the mercy of pure devotees? По милости чистого преданного. Yeah, Prabhupada told us in this life can also go back to Godhead. Прабхупада сказал нам, что уже в этой жизни вы можете вернуться к Богу. Of course, it's not a very easy thing, Конечно, это совсем нелегко. but yes, in this very lifetime, you can completely become fully absorbed in Krishna consciousness. Но да, уже в этой жизни можно полностью погрузиться в сознание Кришны. And next life go to be with Krishna. И в следующей жизни уже быть с Кришной. Second question from very interesting. Вопрос от Парашарани Матаджи, Харе Кришна Гуру Махараджа. Преданные, слава Шри Прабхупаде. Можно спросить Гуру Махарадж, есть преданные, которые говорят, что Путин — это экспансия Ханумана, а другие говорят, что он шахти лишь аватара. Как это воспринимать? Mataji Vracharani is asking, some devotees, some people say that Vladimir Putin is expansion of Hanuman. Vladimir Putin is expansion of Hanuman. And some devotees say that Vladimir Putin is the expansion of Hanuman, and other devotees say that he is Shakti Avesh Avatara. How should we take such statements? We don't take that statement seriously. Нам не нужно это воспринимать всерьез. If somebody is an avatar, then it has to be confirmed with the scriptures. Если, чтобы кого-то признать аватарой, это должно быть подтверждено в священных писаниях. Right. If somebody is actually Shaktavesha avatar, there should be some indication from the scriptures. Чтобы признать кого-то Шакти Авеш аватарой, об этом должны быть упоминания в священных писаниях. There has to be some evidence to support that kind of claim. Должны быть какие-то свидетельства, которые подтверждают такие утверждения. It should be mentioned what kind of activities he's going to do. Это должно быть где-то упомянуто в священных писаниях, какие деяния будет совершать эта экспансия.
Well, we can learn from Akrura how Akrura enters the holy Dham. Вопрос, каково должно быть наше умонастроение, когда мы отправляемся в Святую Дхаму? И если у нас нет такого умонастроения, что произойдет? Ответ, мы можем учиться у Акруры, когда Акрура отправился во Вриндаван. That he considers himself to be very, very fortunate that he's going to the holy Dham to actually see the Supreme Lord. Акрура считает себя очень удачливым, что он отправляется в Святую Дхаму, чтобы увидеть там Верховного And Господа. when he sees the footprints of Lord Krishna on the ground, then he rolls in the dust. И когда он видит отпечатки следов Господа Кришны на земле, он начинает кататься в пыли. So we should be ready to take the dust of the Dham all over our body and on our head, and this way look to get purification. Итак, мы должны быть готовы принять пыль Святой Дхамы на свое тело и таким образом очиститься. And the most important purification comes by hearing from saintly people who are there in the Dham. И самое важное очищение происходит, когда мы слушаем святых людей, которые находятся в Дхаме. Okay. Yes, Mataji? In Gaura Ganadesha Deepika are described various companions of Lord Chaitanya and their forms, and most of them were from Krishna Lila. They were companions of Lord Krishna, his associates. But Murari Gupta was from Rama Lila. So why did he come to Lord Chaitanya pastimes? Did he benefit from being with Lord Chaitanya, and after that he returned back to service to Lord Rama, or he developed some relationships with Lord Krishna? Well, they're not all from Krishna Lila. Advaita Acharya is Sadashiva and Mahavishnu. Нет, не все спутники Господа Чайтаньи из Кришна Лилы. Например, Адвайта Ачарья — это районная форма Махавишну и Садашивы. So, and different personalities come to take part. All the different demigods were coming there. They're coming to take advantage of the association with the Supreme Lord. They were coming in different forms. Not all are identified. Разные личности рождались, разные полубоги приходили и участвовали в играх Господа Чайтаньи. Они тоже получали определенное благо. But anyway, Lord Chaitanya just said that Murari Gupta had the mood of Hanuman. Not that he is actually Hanuman, but his mood was like that of Hanuman. И Господь Чайтанья сказал на самом деле, что Мурари Гупта, он в настроении Ханумана. Он не сказал, что он сам Хануман, а что его настроение — это настроение Ханумана. Because he had so much faith and attachment to worship Sita and Ram. Потому что у него была такая сильная вера и такая сильная привязанность к поклонению Ситараме. And he is unable to give it up. И он не мог расстаться с этим поклонением, перестать поклоняться. So Lord Chaitanya appreciated that he was so fixed. He was so fixed in his devotion that he would not change. И Господь Чайтанья оценил, что он настолько утвержден в своей преданности, и это настроение не меняется. Now sometimes in South India, when Lord Chaitanya was traveling, he would meet devotees of Rama, Lord Ramachandra also. Иногда, путешествуя по Южной Индии, Господь Чайтанья также встречал преданных Господа Рамы. There was this one Brahmana who was always chanting the name of Lord Rama. But after he spent time with Lord Chaitanya, he began to chant the name of Krishna.
Там был один браман, который все время повторял имя Господа Рамы, но после общения с Господом Чайтаньей он начал повторять имя Кришны. And the Brahmana couldn't understand why. He said, I don't know what happened. He said, just now, ever since I've been with you, now I can only chant Krishna, but before I was always chanting the name of Ram. И браман не мог понять, что произошло, почему. Раньше я повторял имя Рама, а теперь после общения с тобой я все время повторяю имя Кришны. So sometimes people would change, sometimes they wouldn't. Иногда такое происходит, и перемены такие. Yes, Prabhu? Сознание Кришны, да, находились гопи. Вот. Надо, я думаю, к этому стиху вот, можно сказать о сознании Кришны, о сознании гопи. Когда Кришна с Кокошками уходил в лес Вриндавана, чтобы пасти коров, гопи оставались дома и постоянно думали, как же так, он ходит там, у него ножки такие мягкие, такие нежные, а он все в сухой траве и камешках. Они так думали о нем и плакали, находились в сознании Кришны и плакали. А когда Кришна с пастушами уходил на ход Галакхана, там тоже гопи оставались дома и думали, как же он там ходит по камешкам. Мы боимся поставить его ножки на свою грудь. Боимся, что причинит ему боль. И так они думали о нем и плакали. А мой духовный учитель говорит, что как это они находились, как можно понять, что они находились в сознании Кришны? Они находились в сознании Кришны, потому что они думали о нем. Находиться в сознании Кришны, значит думать о Кришне. Харе Кришна. Спасибо. Prabhu, this is a comment that gopis were always thinking about Krishna, about that he might hurt his feet stepping on the pebbles, and that our breasts are too hard that we cannot put his feet on our breast. So being Krishna conscious means to always think of Krishna. This was his comment. Okay. Yes, that's a quote from the Gopi Gita, actually. It's mentioned in the Gopi Gita. Да, это цитата из Гопи Гиты. It's the final verse of the Gopi Gita. The gopis say they worry about Krishna walking in the forest with his tender feet on all the stones, sharp stones and thorns. They think even our breasts are too hard for your lotus feet. Это последний стих Гопи Гиты. Гопи думают, что как это Кришна ходит там по пастбищам и может наступить на камни, на колючки. Даже наши груди слишком твердые, чтобы поставить на них стопы Кришны, а он ходит там. You had a question, Prabhu? Mr. Bhagan? By reading the first 9 cantos of the Bhagavatam, by reading the introduction to the Rasa dance from Krishna book, we can understand Krishna in Rasa dance. So what is the main we should get? Is it that Krishna is God? His greatness? What if you could summarize what is it that we're supposed to learn that enables us to understand Rasa? Вы говорили, что прочитав первые 9 песней Шримад Бхагавата, мы обретаем квалификацию, чтобы слушать о танце раса в 10-й песне, или также читая книгу Кришна. А что именно мы должны понять из этих 9 песней, что дает нам квалификацию? Мы должны понять, что Кришна — это Бог или что-то еще? Что дает нам квалификацию слушать о танце раса? Well, we should learn that Krishna is not an ordinary person and we cannot imitate him. Да, мы должны понять, что Кришна — это необычная личность, и мы не можем ему подражать.
that He's the Supreme Lord, and we should worship Him, and His pastimes, His activities are worshipable. Что Он Верховный Господь, и мы должны Ему поклоняться, и что Его деяния, Его игры — это объекты нашего поклонения. Not something which we're supposed to imitate. Это не что-то, что мы можем имитировать. So by reading Srimad Bhagavatam, the first 9 cantos, we will purify ourselves and we will understand more the inconceivable nature of Lord Krishna. Таким образом, прочитав первые 9 песней Шримад Бхагавата, мы очистимся, и мы поймем непостижимую природу Кришны. Yeah. Last question from online. Mamsa is asking, what is the material world is a perverted reflection of the spiritual world? Which place is perverted? Which Which place is perverted? in what way is this place perverted? I think maybe he or she wants to know the difference between lust and love. The difference between lust and love, well, lust is where we try to satisfy our own senses, and love is where we want to satisfy Krishna's senses. So we want to come to that position where our activities are all for the pleasure of Krishna. We're not thinking about our own sense gratification, but we're thinking how to please Krishna. Вопрос о разнице между любовью и вожделением. И ответ такой, что вожделение — это желание удовлетворять свои чувства, а любовь — это желание удовлетворять чувства Кришны. И мы должны подняться на уровень любви, на желание удовлетворять чувства Кришны, не думая о собственном наслаждении. Okay, yeah. Okay, thank you very much, Hare Krishna. Have some Спасибо prasadam большое. here to distribute. Please take some prasadam. Пожалуйста, подходите, преданные, примите просад.